ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဟာကိုတူတယောက်ကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေတမျိုးလုံးကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေလုံးတဲ့နေရမယ်တခြားတူတယောက်ရဲ့အကျိုးကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့ဟုတ်လားတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုတိုးတက်မှုတဲ့လုပ်နိုင်တာလွတ်လပ်ရေးပဲI think people assume too readily that we are on the path to democracy, that we're democratizing at a very, very fast rate. It's nothing like that at all. If anybody takes the trouble to read the Constitution, they will be able to understand why we cannot become a genuine democratic society. Requesting for my mother's release. Hopefully they will accept it. Of the Burmese community here. Meeting so many dedicated individuals who continue to stand for justice and support one another was incredibly inspiring. Your unwavering spirit gives me hope both for Meme and for the future of Burma. Special thanks to the organisers. Meme atwe sutambi jalo Jesu timbade Juno le mi onle mi pade le msho pane Sepi mi onle chada po Jesu timbade